Hello viewers. So in the video parallel resonance we solve one more problem. So here this is the real time circuit of the parallel resonance because we know that the inductor always poses a resistance. சரிங்களா, அதனால இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை நீங்க சீரியஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒரு ரியல் டைம்ல ஒரு ப்ராக்டிக்கல் சர்க்கியூட் வரக்குள்ள என்னுடைய இண்டக்டர் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸை போஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால சரிங்களா, அதோடைய மாடல் வந்து இட் ஷுட் பி லைக் திஸ், இப்படிதான் வந்து எனக்கு இருக்கும். சொல்றது புரியுதுங்களா? ஸோ இந்த கண்டிஷன்ல என்னுடைய ரெசனன்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி இருக்கும், இந்த எல்லா டீடைல்ஸுமே வந்து நான் பார்க்க போறேன். அதோட குவாலிட்டி ஃபேக்டர் சரிங்களா, பேண்ட்வித் எப்படி இருக்கு, இது எல்லாமே வந்து நான் கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் எனக்கு என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, டிட்டர்மைன் எஃப்எஸ். எஃப்எஸ்னா சீரியஸ் ரெசோனன்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி. எஃப்பி இன்சல்ஸ் இட் இஸ் பேரலல் ரெசோனன்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி. எஃப்எம் அப்படின்னா மேக்சிமம் இம்பிடன்ஸ் வந்து எந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் அக்கர் ஆகுதோ அதுதான் வந்து எஃப்எம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன். இப்போ இந்த லெவல்ஸை நம்ம கம்பேர் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு சீரியஸ் ரெசோனன்ஸ்க்கு ஃப்ரீக்வன்சி தெரியும், எஃப்எஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/2π ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எல் இன்டூ சி. சரிங்களா, அப்போ தேர்ஃபோர் 1/2π ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எல்லோட வேல்யூ வந்து 0.3 இன்டூ 10⁻³ இன்டூ சியோட வேல்யூ வந்து 100 இன்டூ 10⁻⁻9 nanofarad. If I simplify this, எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, here 0.3 into 100 into 10⁻⁻3 minus 9 வந்து -12. So this is the value. I take square root of this answer. So it is multiplied by 2π. I take the inverse. So I get the value of 29,057.58. 29,057.58 hertz. So this is nothing but my resonance frequency in series connection. Okay, so therefore இதை நான் எப்படி rearrange பண்ணலாம்னா almost 29.057 kilohertz அப்படின்னு என்னால எழுத முடியும். இப்போ எனக்கு parallel resonanceக்கு frequency உடைய வேல்யூ தேவை. ஸோ இதுக்கான ஃபார்முலா எனக்கு தெரியும், 1/2π square root of LC into square root of 1 minus R square C divided by L. So this is the corresponding value of parallel resonance frequency, and we know that this term is called as Fs. So simply I put the value of 29.057 into 10⁻⁻³ into square root of 1 minus the value of R is 20, therefore 20 square into 100 into 10⁻⁻9 divided by the value of L is equal to 0.3 into 10⁻⁻3. Now I simplify this. எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, so it is 20 square means 20 square into 100 into 10⁻⁻9. So divided by 0.3 into 10⁻⁻3. So this is the value. So 1 minus answer and square root of answer. So this is the corresponding value into 29.057. If I get 27.05, 27.05 kilohertz. Now I move on to find out the value of
Fm which is equal to Fs into square root of 1 minus 1 by 4th of R square C divided by L. So therefore, now I substitute the values which is equal to 29.057 into 10 to the power of plus 3 square root of 1 minus again 20 square into 100 into 10 to the power of minus 9 divided by 4 into 0.3 into 10 to the power of minus 3. Now I simplify this. So what I get means again 20 square into 100 into 10 to the power of minus 9 divided by 4 into 0.3 into 10 to the power of minus 3. So I get the value like this. So 1 minus answer and square root of answer is I get the value into 29.057 which is equal to 28.56. 28.56. So therefore it is 28.56 kilohertz. So from the parallel resonance, we know that my parallel resonance frequency is less than the maximum impedance occur frequency, and this frequency is less than Fs. This is the condition in parallel resonance. So இப்போ நம்ம இங்க செக் பண்ணோம்னா Fs ஓட வேல்யூ வந்து சரிங்களா it should be higher. சரிங்களா அதே மாதிரி Fm வந்து it is higher than Fp. So from the equation it is very well clear. So it is satisfied. ஸோ ரெண்டாவது நான் என்ன கால்குலேட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா வாட் இஸ் த மேக்ஸிமம் இம்பிடன்ஸ் அண்ட் மேக்னிடியூட் ஆஃப் த வோல்டேஜ் விசி அட் எஃப்எம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க. இப்போ எப்போதுமே வந்து மேக்ஸிமம் இம்பிடன்ஸ் வந்து எனக்கு எஃப்எம்ல தான் அக்கர் ஆகும். சரிங்களா அப்போ நான் இதுல தான் கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ இங்க வந்து ஆரோ எல்லோ சீரீஸ்ல இருக்கு. அப்போ தேர்ஃபோர் ஐ புட் இசட்எல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்எல் பிளஸ் ஜே ஒமேகா எல். ஒமேகா இருக்கிறதுல ஐ புட் ஒமேகா எம். சரிங்களா அப்போ தேர்ஃபோர் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஆர்எலோட வேல்யூ வந்து 20 பிளஸ் ஜே இன்டூ ஒமேகாவோட வேல்யூ வந்து 2 பை இன்டூ எஃப்எம். எஃப்எம் ஓட வேல்யூ வந்து எவ்வளோ இருக்கு 28.56 இன்டூ 10 to the power of plus 3 இன்டூ எல்லோட வேல்யூ வந்து 0.3 இன்டூ 10 to the power of minus 3. So this is the value. So plus 3 and 10 to the power of minus 3 both will cancel. If I simplify this, I get the value of 20 plus if I multiply this 2 pi into 28.56 into 0.3. It is 53.83. So J 53.83. This is the value of RL, and the value of XC which is equal to it is nothing but 1 divided by J omega C. So therefore 1 divided by J into 2 pi into 28.56 into 10 to the power of minus it is plus 3 into the capacitance value is 100 nanofarad. 100 into 10 to the power of minus 9. If I simplify this, so எனக்கு என்ன கிடைக்கும் பார்த்தோன்னா 2 shift pi into 28.56 into 100 into 10 to the power of it is plus 3 minus 9, so total minus 6. So this is the value. If I take the inverse, so this is my final answer 55.726. So in the J மேல போச்சுன்னா minus J 55.726 ohm. Now you see this என்னோட Z total எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்த ZL in parallel with XC இதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கு. அப்ப இது ரெண்டுமே எனக்கு parallel கனெக்ஷன்ல இருக்கு. அப்ப இதோட ஓவரால் இம்பிடன்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்றது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ சூஸ் தி காம்ப்ளெக்ஸ் மோட்.
சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல எனக்கு என்ன இருக்கு? 20 பிளஸ் 53.83 ஐ. ஸோ எப்போதுமே இந்த ஐயை வந்து கடைசியா நீங்க போட்டுக்குங்க. ஸோ இன்வர்ஸ். And because we know that 1 by zt which is equal to some 1 by z1 plus 1 by z2. So இதை தான் நான் calculatorல மாடல் பண்ண போறேன். So this is taken as z1 inverse plus z2 inverse. வர்றது வந்து zt inverse ஆ இருக்கும். So அதுக்கு நான் inverse எடுத்துட்டேன், எனக்கு ஆன்சர் டைரக்டா கிடைச்சிடும். So அதை தான் நான் இங்கே பண்ண போறேன். அப்ப therefore inverse plus இங்க என்ன இருக்குன்னா minus 55.726i the whole inverse. ஸோ இந்த வேல்யூ கிடைச்சிச்சுங்களா? ஸோ இந்த வர ஆன்சருக்கு நான் என்ன பண்ணணும்? இன்வர்ஸ் எடுக்கணும். இஃப் ஐ டேக் திஸ் இஸ் த வேல்யூ. ஸோ எப்போதுமே வந்து எனக்கு வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மேக்னிடியூட் அண்ட் ஆங்கிள் தான் வேணும். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, ஸோ இதை வந்து நான் மேக்னிடியூடா கன்வெர்ட் பண்ணிடுறேன். ஷிஃப்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் 3. ஸோ என்னுடைய ஆன்சரை வந்து போலார் கோஆர்டினேட்ஸ்க்கு நான் கன்வெர்ட் பண்றேன். இஃப் ஐ புட் ஈக்குவல், திஸ் இஸ் த வேல்யூ. ஸோ த டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் ZT is equal to 159.23. Sorry, it is 29 at an angle of minus 14.96. At an angle of minus 14.96. Oh. So this is the value of total impedance. Okay, and இப்போ இது ரெண்டுமே எனக்கு parallel கனெக்ட் ஆயிருக்கு. சரிங்களா? So we know that at resonance condition we know that XL XC both are equal. That means என்னுடைய டிராப் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ்ல என்ன இருக்கோ அதுதான் வந்து என்னுடைய கெப்பாசிட்டருக்கு அக்ராஸ்ல கிடைக்கும் ரெசோனன்ஸ் கண்டிஷன்ல. ஸோ தேர்ஃபோர் விசி அட் ரெசோனன்ஸ் மீன் எஃப்எம்ல இருக்கிறது வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா, ஸோ இங்கே கரண்ட் சோர்ஸ் ஐ இருக்கு. ஸோ திஸ் ஐ இன்டோ இந்த ஓவரால் இம்பிடன்ஸோட இந்த பார்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா, மேக்னிடியூட், இதை வந்து நான் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன். சரிங்களா? ஐ இன்டோ இசட் டோட்டல். இப்போ ஐயோட வேல்யூ வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, which is equal to 2 milliamps. So 2 into 10 to the power of minus 3 into 159.29. So here I put the value of total impedance magnitude. If I multiply this, எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, so 159.29 into 2 into 10 to the power of minus 3. It is 0.31858. 0.31858 volt. So this is the value of voltage across the capacitor VC. Now I want to find out the value of the quality factor. Okay, here the source resistance is not given. In general, the quality factor is equal to RS in parallel with RP divided by XLP. This is the formula for the quality factor of a parallel resonance circuit. Okay, and we know that RP which is equal to is RL square plus XL square divided by RL, and similarly XP which is equal to RL square plus XL square divided by XL. Here RL and XL is nothing but this is RL. The inductance இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதோடைய ரெசிஸ்டன்ஸ், அதுதான் RL அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். அந்த இண்டக்டன்ஸோட வேல்யூ XLன்னு எடுத்துக்கிறோம். நீங்க சோர்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து எனக்கு இங்க கொடுக்கல. ஸோ தட் ஐ டேக் இட் இஸ் இன்ஃபைனைட். சரிங்களா? அப்போ நான் ஆர்எஸ் வந்து இன்ஃபைனைட் அப்படின்னு எடுக்கக்குள்ள, சரிங்களா, இந்த கண்டிஷன் ஆல்மோஸ்ட் எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா, இட் இஸ் ஆர்பி டிவைடட் பை XLP அப்படின்னு போடுவோம். Now you substitute the value equation 1 and 2 in the above equation. It looks like it is nothing but XL divided by R. Okay, the value of XL is equal to, what is the value of XL? So it is 53.83. So this is the value of XL. Okay, so divided by 20. If I simplify this, 53.83 divided by 20, it is 2.69.
So the quality factor is almost 2.69. So whenever the quality factor is greater than or equal to 10, then only we go for simplification. Here it is clearly see that the resonance frequency is less than, I mean the quality factor is less than 10, so that there is no simplifications made here. Okay. So next என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா bandwidth கேட்டிருக்காங்க. And we know that bandwidth which is equal to fp divided by qp. So this is the formula. And the parallel resonance frequency is equal to 27.05 into 10 to the power of 3 divided by 2.69. If I do this 27.05 divided by 2.69, which is equal to 10.05, which is equal to 10.05 kilohertz. This is the value of the bandwidth. Okay. So now the next part is compare the above results with those obtained using the equations associated with QL is greater than or equal to 10. நான் இப்பதான் சொன்னேன். So இப்போ Q is greater than or equal to 10 இருந்ததுன்னா I take FM which is equal to FP which is equal to FS. இதுதான் வந்து என்னுடைய கண்டிஷன். ஓகே. ஸோ அப்போ இங்க எஃபிக்கு வந்து நான் எஃப்எஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். சிமிலர்லி இங்க இம்பிடன்ஸ் கால்குலேட் பண்ண பாத்தீங்களா, இதுல எல்லாமே எஃப்எம் யூஸ் பண்ணிருப்பேன் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ்ல எல்லாம். ஸோ எஃப்எம் இஸ் ரீப்ளேஸ்ட் பை எஃப்எஸ்னு போட்டு அகெயின் யூ கால்குலேட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் அண்ட் ஜஸ்ட் யூ கம்பேர் த ரிசல்ட்ஸ். சரிங்களா? ஸோ இதுல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் கட் ஐடியா வந்து கிடைக்கும். ஸோ அப்போ குவாலிட்டி ஃபேக்டர் வந்து அதிகமாகக்குள்ள எங்களுக்கு என்ன மாதிரி அந்த வேரியேஷன்ஸ் இருக்குங்கிறது வந்து உங்களுக்கு clearer understood ஆகும். So you take this as a homework. Just you replace FM and FP as equal to FS. So இது எல்லாத்தையும் போட்டு மேல இருக்கிறத நீங்க again என்ன பண்றீங்க, rework பண்ணுங்க. Definitely get the answer. Thank you.